Hi guys, welcome to my channel. In this video, I'm going to cover the natural language semantics. This is very important topic for examination. So let's start the video. See, what is the natural language semantics? It's nothing but it's a bridge between the human language and the computation system. Means, so we'll be encoding our human language to the computation system. So it will be placing a bridge between the human language and the computation system. Okay, and facilitating the interpretation and processing of natural language expressions within the knowledge representation framework. So మనకి కొన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి. సో స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం విత్ ద ఎగ్జాంపుల్. The first step is semantic analysis of natural language. What is the semantic analysis of natural language means? So it's like analysis of some meaning. Semantic is nothing but some meaning. So it will be analyzing. Semantic analysis means it will be analyzing the meaning of what some words, phrases, sentences. So in this way it will be analyzing some meaning. Okay, what is the aim of the semantic analysis means to extract the meaning of natural language expressions. So to extract some meaning from the natural language expressions. Understood? The main aim is to extract the information and to represent that extracted information in the structured format, structured manner. So to extract the information from that, and we have to represent the extracted information in the structured format. That is the main aim of this semantic analysis. I'll show you with the examples so that you will be understanding more clearly. As of now, let's see the definition. So in this it will be performing some various tasks like let's take example like word sense disambiguation and semantic rule labeling. These are some tasks which it will be performing. Let's see with an example to understand more clearly. This is the example travel planning application. So suppose we are developing a travel planning application that helps user find and book flights, hotels, activities for the trip. So we have a user and user have to find and book the tickets for the trip and for the flight, or it may be for the hotels or some activities what he want to do. So he want to book the ticket. So that is a example. So for that we have to form an application. So we want the application to understand the natural language queries from the users. So we have to understand the users queries. According to the user queries, we have to form the application. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సపోజ్ మనం ఏదైనా ట్రిప్కి ప్లాన్ చేసామనుకో. సో ట్రిప్కి ప్లాన్ చేసేటప్పుడు మనము టికెట్స్ అనేవి బుక్ చేసుకుంటాం కదా. ఇట్ మేబీ ఫర్ ద ట్రైన్ ఆర్ బస్ ఎక్సెట్రా. సో మనం ఏదైనా ఫ్లైట్కి కానీ ట్రైన్ కానీ బస్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనం టికెట్స్ బుక్ చేస్తాం. అట్లనే దానికి సంబంధించిన హోటల్స్ కానీ లేకపోతే అక్కడ మనం ఏమైనా ప్లేసెస్ చూడాలనుకున్నా. సో అట్లాంటి దానికి సంబంధించిన కొంచెం ప్లాన్ అనేది మనకు ఉంటుంది. సో వీ వాంట్ టు బుక్ ఎ టికెట్ కదా. సో మనం టికెట్ బుక్ చేసేటప్పుడు సో మన యాక్టివిటీస్ అడుగుతారు. మీరు ఏమేమి చేయాలనుకుంటున్నారు, ఎన్ని టికెట్స్ బుక్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఎప్పుడు బుక్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఏ డే రోజు, ఏ టైం. సో అంత ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతారు. సో అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేయడమే దీని యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ అన్నమాట. అండర్స్టూడ్? సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి సెమంటిక్ అనాలిసిస్. సో సెమంటిక్ అనాలిసిస్ అన్న ఫస్ట్ యూజర్ క్వెరీ అనేది అడుగుతాం మనం యూజర్ నుంచి. మనకి యూజర్కి ఏం కావాలి అని. సో ద యూజర్ యూజర్ ఏం చెప్తాడు, ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అ ఫ్లైట్ ఫ్రమ్ న్యూయార్క్ టు లండన్. అంటే ఆ యూజర్కి పర్టికులర్ పర్సన్కి న్యూయార్క్ నుంచి లండన్కి వెళ్ళే ఒక ఫ్లైట్ అనేది బుక్ కావాలంటే బుక్ చేసుకోవాలి. తను న్యూయార్క్ నుంచి లండన్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడు. సో డిపార్టింగ్ ఆన్ July 1st and returning on July 7th. అంటే జూలై 1st వెళ్ళి జూలై 7th రిటర్న్ అవుతుంది. అంటే వెళ్ళడానికి రావడానికి రెండు టికెట్స్ అనేవి బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తను చెప్పినాడు. యూజర్ అనేవాడు చెప్పాడు. ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పిండు, న్యూయార్క్ నుంచి లండన్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నా, ఈ పర్టికులర్ డేట్ నుంచి ఈ పర్టికులర్ డేట్కి ఈ పర్టికులర్ డేట్కి వెళ్ళి ఈ పర్టికులర్ డేట్కి నేను రిటర్న్ అవ్వాలనుకుంటున్నా. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిండు. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని
మనం పెట్టుకొని we have to extract some structured format so that you can understand. ఓకే, సో బై ఈ యూజర్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి మనం ఏం ఎంటిటీస్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద కంట్రీ వేర్ హీ వాంట్ టు ఫస్ట్ న్యూయార్క్ అండ్ వేర్ హీ వాంట్ టు reach, which is a destination, which is a London. Okay, we have to categorize these entities where he want to check, which is in New York, and where we want to return, means where he want to destinate, which is a London. ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు, విచ్ ఇస్ న్యూయార్క్. ఎక్కడ స్టాప్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు, లండన్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఎప్పుడు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడు, జూలై 1st. ఎప్పుడు రిటర్న్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు, జూలై 7th. సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ వీ వాట్ ఫ్రమ్ ద యూజర్. సో వీ రోట్ this is the information we extracted. So that thing we wrote separately. Next, what is the main objective to find a flight? So తన మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, ఫ్లైట్ అనేది ఫైండ్ చేయాలి. సో ఈ ప్లేస్ నుంచి ఈ ప్లేస్ కి, ఈ టైం నుంచి ఈ టైం కి వెళ్ళడానికి ఏ స్లాట్స్ ఖాళీగా ఉన్నాయి అని ఎంక్వైరీ కోసం వచ్చినాడు. సో వీ హ్యావ్ టు సెర్చ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ according to the information which the person gave. సో తన ఇన్ఫర్మేషన్ ని పెట్టుకొని ఆ టైంలో మనకి ఏ స్లాట్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయో చెప్పాలి. సో ఫస్ట్ యూజర్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ఒక సర్టెన్ ఆర్డర్ లో పెట్టుకుంటాం, సో దట్ వీ కెన్ అరేంజ్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్. సో ఫస్ట్ మన దగ్గర ఇప్పటి వరకు మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది ఫ్రమ్ ద యూజర్. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి మ్యాపింగ్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ టు ఫార్మల్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది. ఇప్పుడు మనం మ్యాప్ చేయాలి కదా, మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అంతే. ఇప్పుడు మనం ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకుని ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయితే ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇప్పుడు మనం దాన్ని మ్యాప్ చేయాలి కదా. అదే అంటున్నారు ఇక్కడ, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ నీడ్ టు బి మ్యాప్డ్ టు ద ఫార్మల్ రిప్రజెంటేషన్ దట్ కెన్ బి ప్రాసెస్డ్ అండ్ రీజన్డ్ అబౌట్ బై కంప్యూటేషనల్ సిస్టమ్. సో మన దగ్గర ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో దాన్ని మనం మ్యాప్ చేయాలి టు గివ్ అ ఫార్మల్ రిప్రజెంటేషన్. ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి we have to map కదా. So that thing we have to do in the second step. In this, it will be converting the natural language expressions into the logical forms, ontologies, semantic graphs, and other structures. Okay, logical forms అంటే మనకు తెలుసు, which are some rules. Ontologies నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సెమాంటిక్ గ్రాఫ్స్ అంటే ఇట్స్ లైక్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, ఇలా వేరే సమ్ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. Here we'll be using some techniques as NLP, which is natural language processing, and machine learning algorithms to extract the structures. And ఈ structures ని extract చేయడానికి we'll be using this techniques also. సెకండ్ స్టెప్ లో ఏం జరుగుతుందంటే, మన దగ్గర ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఫ్రమ్ ద యూజర్ విల్ బి రిప్రజెంటింగ్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ అంతే. సో మన దగ్గర ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని విల్ బి రిప్రజెంటింగ్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ బై యూజింగ్ దిస్ టెక్నిక్స్, విచ్ ఇస్ natural language processing and the machine learning algorithms. Understood? So let's say with an example. See, look at here. So we mapped the information. So the extracted entities need to be mapped to the formal representation, understandable by the system, so that the system can understand what the user want. Okay, so flight, so departure city, destination city, departure date, return date, these are the information which we have to provide. So this we have mapped, and trip enti, flight, hotel, activities. So this thing, so ఇది మన దగ్గర ఉన్న information by the user. So how to represent this, how to map this thing means the user came to know they ఎందుకు వచ్చాడు, to find the flight according to his queries. So what is the thing which we want to do means the find flight. This is the departure city, from where he want to start until where he want to reach. This is London, and this day to this date. So this is the information which we mapped according to the user. సో మనం ఇది ఫైండ్ చేయాలి. సో ఇది మనం ఒక మ్యాప్ చేసి ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ లో పెట్టుకున్నాం. ఓకే, ద సెకండ్ స్టెప్ ఇస్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ వాట్ వీ హావ్ టు డూ ఇన్ ద థర్డ్ స్టెప్, లెట్స్ సీ. థర్డ్ స్టెప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద సెమాంటిక్ web and ontology. This semantic web, in name only it suggests the web, that is that is the extension of the world wide web. Okay, what is the main aim and enti
machine to understand and interpret the meaning of the information on the web. So ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ యూజర్ నుంచి ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో అది మనము వెబ్లోకి ఎంటర్ చేయాలి. సో దట్ వెబ్ ఆల్సో అండర్స్టూడ్ వాట్ ద యూజర్ వాంట్. అర్థమైందా? సో ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర ఉంది, సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మన వెబ్కి కూడా అండర్స్టాండ్ అవ్వాలి కదా, సో దట్ ఇట్ కెన్ ప్రొసీడ్. Here it will be providing some formal representation of concepts, relationships within a domain. For the particular domain, it will be providing some concepts or relationship between that particular domain. And it plays a crucial role in developing ontologies and annotating the web content in the semantic metadata. Means మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం వెబ్ లోకి ఎంటర్ చేస్తున్నాం, సో దట్ ద వెబ్ కెన్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ థర్డ్ స్టెప్. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏదైతే యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో దాన్ని మనం స్ట్రక్చర్డ్ ఫామ్లో మ్యాప్ చేసాం. సో ఓకే, మ్యాప్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మనం వెబ్లోకి పెట్టాలి కదా, సో దట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో మనం వెబ్కి పంపించాలి, సో దట్ వెబ్ ఆల్సో కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద క్వెరీ ఆఫ్ ద యూజర్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ స్టెప్. ఓకే, లెట్స్ సీ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం వెబ్కి పంపిస్తున్నాం, సో దట్ వెబ్ కూడా అర్థం చేసుకోవడం, అంటే ఇట్ షుడ్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ వాట్ ద యూజర్ వాంట్. ఓకే, లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది నాలెడ్జ్ బేస్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ద పాపులేషన్. Constructing and populating knowledge bases with information extracted from the text. So that we'll be extracting the information from the text. Okay, so the text can be in the form of a document or article or web pages. So from the text which is there in this format will be extracting the information which is there in this text. It can be, the text can be in the form of this base. Okay, we'll be extracting the information. We can even extracting the entities, relations and events from the text. Okay, we can not only the information, we can even extract the entities, relationship, events. Okay, so we'll be keeping this thing in the form of a structured format within the knowledge base. So what is the knowledge base? Knowledge base is nothing but some lines of a sentences. It's like a group of sentences. Okay, so this information which is there, it will be in the form of a group of sentences. So we'll be keeping in this in the knowledge base. So like a knowledge database, it will be like a database where we can store the data. Okay, so the same thing they're saying multiple times. See this thing, the structured information extracted from the unstructured text sources, enabling effective knowledge management and retrieval. So they will be extracting the structured information from the unstructured data, so which is not in the structured format. From the unstructured text will be extracting the structured information, which is the structured format, will be extracting that thing only from the unstructured text. Okay na? ఎందుకు? టు ఎనేబుల్ ఎఫెక్టివ్ నాలెడ్జ్, అంటే ఎఫెక్టివ్గా రావడానికి, టు గెట్ ద అక్యురేట్ రిజల్ట్స్. ఓకే, so this is the representation how we'll be using the construction of knowledge base using the map, formal representation and extracting the information. Yes, so this is the flight which represents the flights with the attributes. What are the attributes we have? This thing. So it will be representing this thing. These are nothing but the attributes. What is a trip? It will be representing this thing. Okay, the flight will be representing these attributes and the trip will be representing these three things. Okay, understood? Now what is the populating the knowledge base means? Flight information. So the information which is there, it will be storing in the populating, and in the ontology how to represent this thing, it will be stored. Understood? In the ontology how to represent this thing will be having. And populating the knowledge base lo the information which is there, all the information which we gathered will be there here. Okay, in the ontology how to represent this information will be. So this is the information where we have. So flight information lo manaki flight ki sambandhinచిన information ఉంటుంది, which is airlines, which is routes, schedules and availability. These all things which related to the flight will be stored here. And hotel information also, like hotel యొక్క price ఏంటి, ఎప్పుడు book చేసుకోవాలి, what is the list of the hotels and rooms, and this all the hotel information అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. Activity information, so what are the activities we want to perform, so దాని యొక్క రివ్యూస్ కానీ preferences. So all the activity information will be stored. So all the informations regarding to that particular entity will be stored here. Yeah, this is the
knowledge based construction. So where all the knowledge will be in the one data, means all the data or knowledge base or the information will be stored in the one entity or in the one database, simply we can say. Next step వచ్చేసి semantic reasoning and inference. So what we can do in this means decision making. We can make some decision by the information which was given by the user, and question and answering. By that we can have some questions, pick any rooms kavali, is slot okay na, is time okay na. So we'll be asking some questions and answers. It will be in the form of question answering. So adi the information retrieval. So from the user will be retrieving the information, we'll get the information from the user. So that thing. So these are all are the applications which we can see here. Next one is the challenges in the future directions. Let's see. Here we have some several challenges which includes this ambiguity, context dependency, scalability. These are some challenges which we can find here. How to resolve this challenge అంటే మనకి ఛాలెంజ్ వచ్చింది, అంటే ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది, లైక్ అంబిగ్యూటీ కానీ కంటెక్స్ట్ డిపెండెన్సీ కానీ స్కేలబిలిటీ కానీ, ఈ ప్రాబ్లమ్ మనం ఎట్లా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం? We can solve this challenge by developing the semantic analysis. So we have to analyze about that particular information. So దాని ఒక పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యొక్క మీనింగ్ ని బాగా అనాలిసిస్ చేయాలి, so that we can get a correct result. Okay, by this only we can solve this problem. And we have other థింగ్ ఆల్సో, లైక్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ ద డొమైన్ స్పెసిఫిక్ నాలెడ్జ్. అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ నాలెడ్జ్ గురించి మనకి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటుంది. ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందనుకో, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మనకి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, సో దట్ వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ప్లీజ్ టు ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్. అంతే కదా. సో మనకి ఆ పర్టికులర్ డొమైన్ మీద మనకి స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి, సో దట్ వీ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ టు ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్. అండ్ కంటెక్స్ట్ అవేర్నెస్, మనకి దాని మీద అవేర్నెస్ అనేది ఉండాలి, సో దట్ వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ దట్ వర్క్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ mistakes. These are some challenges and how to resolve these challenges. Next one is future directions. The future directions is like integrating the deep learning approaches, multi-modal semantics like text image or text audio, developing of more expensive in and interoperable ontologies for representing the complex domain. So this thing we can use, means we can use some more deep learning approaches, okay, to get a better results. So these are some future domain directions and the challenges. Yeah, look at here, this is the structured format where we'll be having the user query. The user query in this format we have to structure. So ఈ form లో మనం structure చేయాలి. So look at here, this is a user query, okay, and this is given to the semantic analysis. So the user query is analysis by the user. So user query ni first analysis chestam. So it will be mapping everything, all our requirements will be mapping. So this is the mapping of yeah, these are the requirements, will be analysis. సో ద యూజర్ క్వెరీ, ఇది యూజర్ క్వెరీ నుంచి మనకి ఏమైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం అనాలిసిస్ చేసామో, దిస్ ద అనాలిసిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఫ్రమ్ దిస్ అనాలిసిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి మ్యాపింగ్, దిస్ ద మ్యాపింగ్, దెన్ విల్ బి కన్స్ట్రక్టింగ్ ద information. So like will be representing, which is ontology. Ontology means will be representing the entities, and population means the information what is there, so for the every entity. So this is the diagrammatic representation of the natural language semantics. So this thing we can use, in this way we can write. మనకి ఎగ్జాంపుల్తో అర్థం చేసుకుంటే మనకి ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో ఫస్ట్ మీరు ఎగ్జాంపుల్ని బాగా అర్థం చేసుకోండి, సో దట్ మీకు థియరీ అనేది మీరు సొంతంగా రాసుకోవచ్చు. మీకు ఎగ్జాంపుల్, సో ఎట్లా వచ్చింది అది ఏంటి అని ఒక్కొక్క స్టెప్ మీకు క్లియర్గా చూస్తే మీరు థియరీ అనేది మీ ఓన్ వర్డ్స్లో కూడా రాసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ మీరు ఈ యా ఈ ఎగ్జాంపుల్ని చూడండి. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు థియరీ ఎలా రాయాలో మీకు అర్థమవుతుంది ఈజీగా. ఓకే, and that's all for this video, and thanks for watching.